ndibonise kubahlali okanye nakwi-beneficiaries zalapha CC18 le project SMMEs. Namhlanje besine-meeting esiphuma kuyo apha esayithini nono-contract oyi-developer olapha. Isivumelwano esivumelene naso apha into yobana kukho ii-SMMEs ezi-49 ezawubenefitha kule project, sivumelene ngaloo nto. And then okwesibini, zonke ii-SMMEs esezikhona besezilistiwe nezisabhetileyo zizawufumana umsebenzi wazo ngokobana umntu kweyiphi grade. Ndenza umzekelo, umntu ono-grade 7 okanye ono-grade 8 asizumbona esenza umsebenzi ka-grade 1 okanye ka-grade 2. Luhlobo esiza-operate ngalo ukwaba ke ngoku ezi nantsika zabantu ezi space zabantu abayi-49. Okwesibini, bakhona abantu esifumanise into yobana baya-double dip apha esayithini. Ufumanise ubana umntu uthe nekhampani emnye okanye ikhampani yakhe eyi-1, ufumanise ubana wenza into ezininzi ngexesha eliyi-1 kwiprojekthi eyi-1. Lo mcimbi loko siyawuqwalasela sakhe singene nzulu kusa uanalyze into yobana singawusolva njani into yobana umntu angathi eyi-1 ufumanise ubana uphangela nabanye abantu. Le nto sikuyo apha yeyobana abantu basherishe at the same time bafumane umsebenzi wabo ngokufanelekileyo, ngokulinganayo, ngendlela efair umntu wonke. So luhlobo ke endicinga ubana sisebenza ngalo nesivumele ngalo. Umcimbi ke obidibene besikade siwukhalela ngaphambili ubune-councillors. Nawo siwulungisile, sivene nee-councillors. Sawuqoqa umcimbi, sawubeka endaweni kwimeeting ebesinayo nabo ukuba izolo. So kusukela ngokubheka phambili akufanelanga ubana sibe kanti sisenaso isikhalo sobana oo-councillor benza basivene nabo ubana umcimbi odibene nale business okanye nayiphi na ibhizinesi bama ngaphandle. Ndicinga ubana zezo ke into bezifuna usichaphazela nakubantu ebebengekho. Mkhuluwa, just kwi-beneficiaries abanye abantu kudala belindile bekhalaza. Khumbula last meeting ekhala uba undaba uba ezi SMMEs soloko zivala isite ziyadelayisa yonke i-process. Just unika i-message to kubantu abazi-beneficiary about abalinde izindlu lapho ngathini kubo. Umcimbi wale project akhange kubekho ever since thina sithe sakhona kwesi space ale project, khange sikhe sibe nayo i-incident apho kuthe kwavalwa khona isite kubekho i-disruptions ezenzekayo. Bekusoloko kuqhutywa okokoko. Namhlanje basilapha nje asikho kule ndawo kusetyenzwa kuyo, sikwindawo ekuphangelwa kuyo ngokwasezofisini. So abantu abasebenzayo nabenza zonke ezinye izinto apha esayithini bayaqhuba njengesiqhelo. And sinesithembiso esifuna usenza kwi-beneficiaries into yobana ukusukela ngokubheka phambili asiqonda uba izawuba khona into enobangela into yobana kubekho ii-disruptions ezinokwenzeka nokuvalwa kwesaythi. Njengoba besithembisile nangaphambili sisame kuloo ndawo. Umnqweno wethu into yobana abantu bekufanele uba baphuma apha nezindlu esibabiza ngoba bazi-beneficiaries babe kanti bayakwazi ukuzifumana izindlu zabo ngexesha elaneleyo nangexesha elithenjiswe ngalo urhulumente uba bazazifumana izindlu. SMMEs Mkhuluwa ezinalo loyiko le-association taking over, bekho ii-rumors uba kukho abantu yayikhumalana bekho abantu bayakhutshwa abanye, i-association will put abantu bayo. Just uclarify leyo into to SMMEs. Asinayo ipolisi ethi sizawukoqutha umsebenzi kwabanye abantu, susa kwabanye abantu. Loo nto idla ukwenzeka kwesa stage kuthiwa kukho i-construction mafia. Ngelishwa ke thina akasiyiyo i-construction mafia. I-association yethu ayixhomekekanga only kule sector idibene no-construction, sinazo nezinye izinto esibhizi nazo esizenzayo. So okwethu kukulungisa nje siqiniseke ubana abantu banikwa izinto zabo ngendlela efair nendlela eyaneleyo. Abekhona amahumhum ubana bakhona abantu abebewuthengiselwa umsebenzi ukuze babe kanti bayangena kwezi sites xa zizonke. So thina ezi-association sizele uzonqanda into ezinjalo zingenzeki, kungabikho umntu ozawuthengisa umsebenzi eyothengisela abanye abantu. So aba bantu ke bebenoloyiko lobana kukho into engathi ngabehlela, hayi mabangabi nalo uloyiko lento ezabehlela. Ngaphandle nobana ke umntu kufumaniseke into yobana
akangowalapha elento eBuffalo City. Nalapho akazuba kanti lo muntu kuthiwa hayi bhakisha into zakho uhambe, kuzawuthiwa kuye sebenza ugqibe emveni koko bhakisha into zakho. The working relationship between i-association le intsha with ilandika with uno-contractor apha esayithini ime kanjani kwangoko? I-relationship between thina siyi-association nono-contractor intle kakhulu. Uno-contractor ezulwini esifike inguye olapha esayithini ibe ngumuntu oye wa-open wa-transparent kuthi akananto ayifihlayo, akho nto ixabanisayo, akho nto ixoxisayo, yonke into isetyenziswana njengendlela erayithi, akho mntu ugrogrisana nomnye, yonke into ixoxwe njengendlela erayithi, ziyaneziphumo ezirayithi. Khange itsale naloo ntlanganiso, ibe yintlanganiso nje ye-hour. Way forward now Mkhuluwa with whatever nifumene apha esayithini to umntu osewadini bamalindele ntoni? Abantu abasewadini nabengekazifumani appointment letters, ii-appointment letters ezizayo aziphelelanga kulo 49. Le project yi-project ezawuthatha into ephaa kwe-4 to 5 years. So nabantu abangafumenanga ngoku apha ekuqaleni njengoba bekubutshwa ezi zikhoyo nje ii-appointment letters bangalahli ithemba ibe ngathi kanti umntu akho nto anophinda ayifumana, alikho ithemba loba angafumani umsebenzi kule site. Zisezawuqhuba ii-appointment letters nezi-stages ze-site zoba nokubhekwa phambili. So usemninzi umntu azawufumana umsebenzi nozawukwazi ukutya nokubhenefitha kule site. And then okunye kwiBuffalo City iyonke asijongananga only nale site okanye nale project iyi-1. KwiBuffalo City iyonke luphulo esilukhwazayo oluthi wonke umuntu makahlale esethembeni lobana sizawukwazi at least ukuzilungisa izinto abantu ekufanelekileyo uba bazifumane into zabo bazifumane.